the members of the Indian diaspora here in Korea, delegation from the Andhra Pradesh government. Very good evening to all of you. I am so honored to have with us Honorable Minister for Human Resource Development, IT, Electronics and Communications, and Real-Time Governance of the State of Andhra Pradesh, the Government of Andhra Pradesh, Honorable NaraLokesh Garu, here with us today. As you know, most of the members of the diaspora here probably are from the state of Andhra or some from Telangana and others. But he is not just a representative, a able representative, somebody that we like to showcase outside of the country as a representative only of your state. He is also a very dynamic young leader of India today. And we are honored to have him here for 1 week, and it's a very action-packed program that he has. He just landed here maybe just about an hour back, and straight away he has taken the time out to meet the community members, to share his vision for the state that he currently works for, but also something that can tell us about the vision of India that we can see before us. Being away from the country, when we see our states, our country on a road to progress with visionary leadership, with good policies, then it fills our heart with pride. And that is why I think we always love to have people from our country, people from our states to come here and talk to us about their vision. It is an opportunity to directly hear from them, and we are all honored to have him with us here. Since it is a very rainy day, the weather must also have disrupted your plans to some extent, but I am happy to see you turn up in large numbers, and that shows how committed our community here is to our home back home. So I know that you are all eager to hear from the minister himself directly, so I won't stand in the way. Let me welcome the minister. Of course, he needs no introduction, so I don't even dare to do that introduction. I think his words, his vision and his acts speak for itself. So let me join me in giving another round of warm welcome and applause to the minister, and to invite him to share with us. Thank you so much. Thank you, Your Excellency, for inspiring words about our Honorable Minister NaraLokesh Garu and your continued support to the Indian community in the Republic of Korea. Now I invite Dr. Anil Kawla Garu to introduce the Telugu community in Korea. Good evening, Honorable Minister Sri NaraLokesh Garu, His Excellency Ambassador of India Sri Gaurav Das Garu, respected dignitaries, ladies and gentlemen. My name is Dr. Anil Kawla, and I work for Samsung Electronics as a principal engineer. It is a great honor to represent the Telugu Association of South Korea, better known as TASK. Before I begin, I would like to express my sincere gratitude to the Embassy of India for giving us this wonderful opportunity to introduce TASK to our Honorable Minister, NaraLokesh Garu. Lokesh Garu, TASK has been serving the Telugu community in South Korea for over 20 years. We bring our community together through cultural celebrations like Ugadi, Dasara, and anniversary celebrations, and various other community activities. Through these activities, we stay deeply connected to our roots and support one another in a foreign land. At the same time, TASK works closely with the Embassy of India for the welfare of all Indians and to strengthen India's image in South Korea. Today, we are around 2,000 to 3,000 Telugu people from Andhra Pradesh and Telangana spread right across South Korea. Our community may be small in number, but you will find Telugu professionals across Korea's advanced technology sectors, cutting-edge R&D centers, and top-tier universities actively contributing to the global innovation. Lokesh Garu, we truly admire your vision. Your focus on NRI grievances and WhatsApp governance shows that governance can be simple and people-centric. We are
Also deeply inspired by your proactive speed of doing business policy. In fact, that is exactly why South Korea is the ultimate partner for your vision. Korea runs on one simple idea, that is Palli Palli, meaning faster, faster. This culture of speed and rapid execution matches your vision perfectly. More Korean investments in Andhra Pradesh will not only strengthen our state, but also create new opportunities for Indian professionals working here in Korea. Telugu diaspora is ready to serve as a trusted bridge between Korean companies and their future operations in Andhra Pradesh. We are ready to support your vision in every way we can. Thank you, Lokesh Garu, for your inspiring leadership. Thank you, Ambassador Garu, for your unwavering support. Let us combine your vision with Korea's Palli Palli spirit and build something truly extraordinary together. Thank you. Jai Hind. Pleased to invite our chief guest, Honorable Minister Shri NaraLokesh Garu, to address the gathering. Thank you. His Excellency Ambassador, అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నేను ఎక్కువ మాడదలుచుకోలే, ఎందుకంటే నాకు ఏఎంఏ సెషన్లు అంటే బాగా ఇష్టం. ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్, ఎందుకంటే అప్పుడే మనకి మీ ఆస్పిరేషన్స్ ఏంటి, మీ ఆలోచనలు ఏంటో ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా నాకు అర్థమవుతుంది. సో ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ ఆ సెషన్లోకి వెళ్ళే ముందర కొన్ని విషయాలు మిమ్మల్ని మీతో మాడదలుచుకున్నా. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఏ దేశం తీసుకున్నా తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా, నేను జనరల్గా ఏంటంటే సంవత్సరానికి ఒక్కసారి డిసెంబర్ బ్రేక్ నేను బ్రహ్మని కలిసి ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్కి వెళ్తాం. అంటే తెలుగు వాళ్ళు ఉండరు, కొంచెం ప్రైవసీ ఉంటుంది మా ఇద్దరికి అనే ఆలోచనతో వెళ్తాం మేము. ఇట్లా నేను నార్వేకి వెళ్ళాం. నార్వే నుంచి నార్దర్న్ మోస్ట్ పార్ట్కి వెళ్ళాం. అక్కడ నుంచి బోట్ తీసుకుని 2.5 గంటలు ఒక లాడ్జ్కి వెళ్ళాం. అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా తెలుగు వాళ్ళు తగిలారు నాకు. సో ప్రపంచంలో ఎక్కడ వెళ్ళినా మనం ఉంటాం. ఈరోజు ప్రభుత్వం లక్ష్యం ఒకటే, తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కలిసికట్టుగా ఉండాలి. తెలంగాణ అవ్వచ్చు, ఆంధ్ర రాష్ట్రం అవ్వచ్చు, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనందరం తెలుగు ప్రజలు. తెలుగు జాతి కోసం ఏర్పాటు చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఇక్కడ చాలామంది యువకులు ఉన్నారు, అంటే పార్టీ ఆవిర్భావం తర్వాత పుట్టిన వారు ఆఫ్టర్ 1990s. మొన్న పార్టీ ఆఫీస్లో మేము ఒక హిస్టరీ వాల్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం. దాంట్లో నేను రీసెర్చ్ చేయాలని, సో ఆ రీసెర్చ్ వింగ్తో పాటు నేను ఒక రీసెర్చ్ చేస్తూ నేను ChatGPTని అడిగా. 1982లో ఉమ్మడి ఆంధ్ర రాష్ట్రం, అదేవిధంగా ఆనాడు బీహార్ రాష్ట్రం తలసరి ఆదాయంలో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ఎలా ఉంది అని మీరందరూ ఆశ్చర్యపోతారు. కేవలం 7 నుంచి 10% మనం ముందలున్నాం. అలాంటిది ఈరోజు తిరిగి చూస్తే అటు తెలంగాణ కానివ్వండి, ఇటు ఆంధ్ర రాష్ట్రం కానివ్వండి, కనీసం 8 times 10 times మనం ముందరికెళ్ళాం. నేను బలంగా నమ్మేది దానికి కారణం తెలుగుదేశం పార్టీ. మీరు చూశారు, తెలుగు జాతి కోసం నిలబడిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా ఇబ్బంది పడినా వాళ్ళకి అండగా నిలబడేది తెలుగుదేశం పార్టీ. మేమందరం మొన్న నేను శ్రీకాళహస్తికి వెళ్ళాం. అక్కడ గుడిలోకి వెళ్ళేటప్పుడు పెద్దయిన 85 సంవత్సరాలు పెద్దయిన ఆయన పేరు నరసింహం గారు. ఆయన సతీమణి గారు ఉండి, బాబు నీతో మాట్లాడాలన్నారు. పెద్దయినా కొంచెం లేట్ అవుతుంది చెప్పండి అని అంటే అప్పుడు అన్నారు, ఉత్తరాఖండ్లో నేను చిక్కిపోయాను. ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా కోసం ప్రత్యేక విమానాలు వేసి తీసుకొచ్చారు. ఆయన దాని తర్వాత కలవలేకపోయా, మీరన్నా థ్యాంక్ యూ చెప్పండి మా తరపున అని చెప్పారు. అంటే ఆనాడు బాబు గారు ప్రతిపక్షంలో ఉండే, అధికారంలో కూడా లేరు. అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా మా లక్ష్యం ఒకటే, తెలుగు జాతి కోసం మేము అహర్నిశలు కష్టపడతాం. దాంట్లో మన అందరూ భాగస్వామ్యం అవ్వాలి. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మీరే మా బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్. కొరియాలో యు ఆర్ అవర్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్. మన ప్రవర్తన, మన యాటిట్యూడ్, ఇది చూసి ఒక ఇమేజ్ బిల్డప్ అవుతుంది ఒక దేశానికి, ఒక రాష్ట్రానికి. ఇప్పుడే సార్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అన్నాను, సార్ నేను వేర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఐడియాస్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ కంట్రీస్ ఇన్ యూరప్, బిగర్.
సో ఆల్ ఆఫ్ యూ రిప్రజెంట్ దట్ బ్రాండ్. సో మీ పైన కూడా బాధిస్తుంది. కేవలం లోకేష్ వస్తాడు పరిశ్రమలు తీసుకెళ్తాడని అవదు. అందరం కలిసికట్టుగా చేయాలి. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎంత వెనుకబడిందో మనందరికి తెలిసిన విషయమే. ఎందుకంటే సుమారుగా 60 సంవత్సరాలు అందరూ కష్టపడి హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నాం. దాని తర్వాత ఇది మీది కాదు రాష్ట్ర విభజన 10 సంవత్సరాలు నేను చెప్తాం కూడా జరిగింది. విభజన అయిపోయింది, దాని గురించి ఇప్పుడు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ పాస్ట్, ఇట్స్ హిస్టరీ. బట్ ముందరికెళ్ళాలి. కానీ దిస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ టైమ్స్. వాట్ ఇండియా హ్యాస్ టుడే ఐ థింక్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం. అండ్ వాట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ ఇస్ నమో. ఇతర దేశవ్యాప్తంగా నమో అంటే నరేంద్ర మోడీ గారు, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నమో అంటే నాయుడుజీ మోడీజీ జోడీ. మనకు ఆ లీతల్ కాంబినేషన్ ఉంది. సో పెట్టుబడిలో కానివ్వండి, ఇతర రంగాల్లో కానివ్వండి, అందరం పరిగెడుతున్నాం. ఇంకా రాజకీయాలు తెలిసిన వాళ్ళు మీకు బాగా తెలుసు. ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ హెస్ రీఇన్వెంటెడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. 50% ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ ఫస్ట్ టైమర్స్, 17 out of 25 మినిస్టర్స్ ఆర్ ఫస్ట్ టైమర్స్. సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ వెరీ అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు, కానీ దాని తర్వాత టీం మొత్తం చూస్తే వీఆర్ ఆల్ యంగ్. అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి వయసు 76. సో 76 అంటే ముగ్గురు 25 సంవత్సరాల కుర్రోళ్ళు ఉన్నారు, ప్లస్ 1 న్యూ బార్న్ బేబీ. సో ఐ మీన్ ఇమాజిన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హీ హాస్. అండ్ అదే నవ్వుకుంటున్నాం. ఆయన యోగా చేస్తాం చూస్తుంటే నో ప్రాబ్లం, ప్రశాంతంగా అందరూ ఉండొచ్చు, ఆయన రాష్ట్రాన్ని ముందర నడిపిస్తారు. సో ఆ ఎనర్జీ ఉంది, చేయాలని తప్పన ఉంది. కానీ మీ అందరి సహకారం కావాలి. మనం కలిసికట్టుగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలను అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. మనందరి లక్ష్యం ఒకటే, అన్ని రంగాల్లో తెలుగు జాతి నంబర్ 1 ఉండాలి. వీ హ్యావ్ టు బి నంబర్ 1. వీ కెన్ అచీవ్ ఇట్. హిస్టరీ హెస్ షోన్ దట్. కానీ కన్సిస్టెంట్గా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికే ప్రభుత్వంగా మీకు అండగా నిలబడతాం, అహర్నిశలు కష్టపడతాం. ఇంకా చేయాల్సిన చాలా ఉంది. అన్నీ చేసామని కూడా నేను అనట్లేదు. ఆనెస్ట్లీ డెవలప్మెంట్ సైకిల్లో 2 years ఇస్ అ వెరీ స్మాల్ సైకిల్. బట్ మనం చూసాం, ఈ దేశం ఈ స్థాయికి వచ్చిందంటే ఒక వ్యక్తి, సింగపూర్ ఈ స్థాయికి వచ్చినట్టు ఒక వ్యక్తి, మలేషియా ఈరోజు ఈ స్థాయికి వచ్చినట్టు ఒకే ఒక వ్యక్తి, ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని కూడా ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు. అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఆ ప్యాషన్, ఆ పట్టుదలతో ఉన్న హీ ఈస్ డూయింగ్ అ లాట్, హీ విల్ డూ అ లాట్, బట్ వీ ఆల్ హ్యావ్ టు వర్క్ టుగెదర్ టు మేక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఇండియా ప్రౌడ్. సో ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ అప్ ద సెషన్. ఇట్స్ అన్ AMA సెషన్, సో ఎక్కువ ఇంటరాక్షన్ ఉంటే బాగుంటుందని భావిస్తున్నా. ఈరోజు సండే అని తెలుసు, బాగా వర్షం కూడా బాగా పడింది. సండే సాక్రోసెంట్ నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే నేను కూడా వెస్టర్న్ సిస్టంలో పనిచేసిన వాడిని. సండే ఇస్ ఓన్లీ డే వీ గెట్ విత్ ఫ్యామిలీ. సాటర్డే పిల్లల్ని బయట తీసుకెళ్తాం, సండే ఇంట్లో రిలాక్స్ అవుతాం. అలాంటి రోజు కూడా మీరు కాదని నేను చెప్పేది వినేదానికి వచ్చినందుకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. అంతేకాదు పెద్ద ఎత్తున వర్షం కూడా పడింది, బయట పడుతూనే ఉంది కూడా. అసలు ఏం కంపడలేదు మాకైతే చెప్పి. సుమారుగా 1:45 నిమిషాలు పట్టింది వచ్చేదానికి. అందుకే కొంచెం ఆలస్యమైంది కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది అందుకు. సో ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఫర్ దట్. బట్ ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ దట్ యూ హ్యావ్, ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ దట్ యూ హ్యావ్. ఎందుకంటే కలిసికట్టుగా మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. అండ్ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఫీడ్బ్యాక్. సో ఎనీథింగ్ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ కన్స్ట్రక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్. అండ్ ఓన్లీ థింగ్ దట్స్ కాన్స్టెంట్ ఇస్ చేంజ్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ టుగెదర్. సో ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు హియరింగ్ ఫ్రమ్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ జై హింద్. Now, we will now begin the community interaction session. So, may I request everyone to keep the questions brief so that we can accommodate as many participants as possible. So, I invite the first participant to begin. It's about education program, sir. Yeah, please. నమస్తే, నేను మదనపల్లి చిత్తూరు జిల్లా నుంచి వచ్చాను. మేము ఇక్కడ 11 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాం సార్. ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరికీ ఒకటే ప్రాబ్లం, తెలుగులో మాట్లాడడం. ఇంటికి ఇండియాకి వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మమ్మ నాన్నమ్మలతో కమ్యూనికేట్ చేయడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. అందుకోసమని మేము ఒక 6 years నుంచి ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని తెలుగు లాంగ్వేజ్ నేను టీచ్ చేస్తున్నా, grade 1 నుంచి grade 5 వరకు. సో ఈ టైంలో మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి కొంచెం సపోర్ట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాం. ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి డిజిటల్ కరికులం ఏమైనా ఉంటే మనకి NRLokesh అనుకూలంగా ఉండాలి, టైలర్ ప్రోగ్రామ్ అలా ఏమైనా ప్రతిపాదన చేస్తే బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా మనకి ఏపీలో ఉన్న టీచర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ తోటి ఆన్లైన్ ద్వారా పిల్లలకి టీచ్ చేసి వాళ్ళ కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది నేర్పించడం వల్ల భవిష్యత్తులో మన కల్చర్ అనేది ఉంటుందని మా ఉద్దేశం సార్. అంతేకాకుండా మనకు ఒక తెలుగు లాంగ్వేజ్ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్ లాగా, ఇప్పుడు మనకి హిందీ కానీ ఇక్కడ కొరియన్ కానీ మనకి సర్టిఫికేట్ ఉంది ఈచ్ లెవెల్ కంప్లీట్ చేయడానికి. అదేవిధంగా అలా ఉంటే పిల్లలు కొంచెం ఎంకరేజింగ్ మోటివేషన్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా కూడా పిల్లలకి అది ఉపయోగపడుతుందని మేము అనుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా అద్భుతమైన సలహా సూచనలు ఇచ్చారు. ఆల్రెడీ డిజిటల్ కంటెంట్ మేము తయారు చేసాం. ఇక్కడ చాలామందికి ఐడియా ఉండాలి, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో
ఎవ్రీ పీరియడ్ తర్వాత ఆ పీరియడ్ని కన్సైజ్ చేస్తూ సమ్మరీ వీడియో తయారు చేసాం. 90 seconds to 5 minutes మ్యాక్సిమం. అండ్ గేమిఫికేషన్ చేస్తున్నాం యూజింగ్ క్లిక్కర్స్. సో మన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు కూడా చూపించాం. సో ఇట్స్ లైక్ గేమ్, ప్యాసివ్ లెర్నింగ్ టు యాక్టివ్ లెర్నింగ్. సో మా తెలుగు క్లాసెస్ కూడా అదే చేసాము. తప్పనిసరి మీరు చెప్పిన ఫీడ్బ్యాక్ చాలా బాగుంది. 100% విల్ డూ ఇట్ అమ్మ. గివ్ మీ అబౌట్ 90 days. నేను ఇది చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటా. ఎందుకంటే మన భాషను మనం కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. తప్పనిసరి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మన ఐడెంటిటీ తెలుగు వాళ్ళం, భారతీయులం. ఇది మర్చిపోకూడదు. సో భాష అనేది అందరినీ కలుపుతుంది. తప్పనిసరిగా నేను టేకప్ చేస్తాను. మీరు లెవెల్స్ ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలి, ప్రాపర్ మెకానిజం ఏర్పాటు చేయాలి. అదేవిధంగా మన దగ్గర అద్భుతమైన ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ సిస్టంలో అద్భుతమైన క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ భారతదేశంలో లేని వాళ్ళు మన దగ్గర ఉన్నారు. సో వాళ్ళ చేత నేను రిక్వెస్ట్ చేసి విల్ డూ ఆన్లైన్ సెషన్స్ ఆల్సో. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ ఇట్. వెరీ గుడ్ సజెషన్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. జై హింద్. Hi sir, Sampath Kumar sir from ysjagan. I have been working from since 2012 here on Amtech Bombay. So after government comes, we have seen so much development regarding IT and hardware. Most of the IT is regarding to the software and automotive and all regarding to the hardware. We have seen so many companies are coming to Andhra Pradesh regarding this both. But we request something like electronics product-based companies, consumer electronics product-based companies, so that both product can be researched, developed, and software, hardware, everything in one location, something like that. So right now, for these kind of jobs, we have to relocate to Hyderabad or Bangalore or something, Chennai. But in Andhra Pradesh, I think it's very less or something. So, is there any movement or any something like that? No, we are not to IT. So GCCs, data centers, that entire ecosystem, Vizag is going to be the center. No second thoughts about it. Manufacturing is going to be in రాయలసీమ. మీరు చూస్తే ఇప్పుడు అనేక పరిశ్రమలు కూడా రాయలసీమకు వచ్చినాయి. ఆల్రెడీ తిరుపతి కేంద్రంగా అనేక ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమలు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. టెలివిజన్, వైట్ గూడ్స్, సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఇప్పుడే నేను సార్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను దేర్ ఆర్ అబౌట్ 250-300 కంపెనీస్ దట్ మేకప్ అన్ ఎకో సిస్టమ్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్. మేము ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, చాలా సిస్టమేటిక్గా ఎకో సిస్టమ్ బిల్డ్ చేయాలని. ఒక బ్రాండ్ కంపెనీని తీసుకొస్తే ఎకో సిస్టమ్ బిల్డ్ అవుతుంది, ఒక డేటా సెంటర్ పట్టుకొస్తే ఎకో సిస్టమ్ బిల్డ్ అవుతుంది. బట్ వాట్ ఆర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్? హూ ఆర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ who make all the components that go into a mobile phone, a television, an air conditioning, a data center. అదంతా తీసుకొస్తేనే ఎకోసిస్టమ్ ఏర్పడుతుంది. ఆల్రెడీ వీ డన్ దట్ ఇన్ డేటా సెంటర్. సో పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, సర్వర్స్, ఎయిర్ కండిషనింగ్. కెరియర్ ఇస్ బిల్డింగ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, primarily because of data centers. Electronics also are doing that. Air conditioning, today we manufacture about 65% of India's air conditioning. With LG now coming up, carrier will be at 85% by end of 29 election cycle. So atla chaala systematic veltunam. So you'll see more and more very sector specific investments coming, and that's exactly what we are going to do in electronics manufacturing. Honestly, last 5 years, and between 19 and 24, if you look at our neighboring states, they have done very well. While we didn't do as much as we could have done. The potential, that cycle we missed. If you look at PLI schemes that government of India has given, we barely got anything, because that 5 years we didn't even submit a proposal, right? Now we are working actively, and because we have Namo's government, rest assured we will not leave it. We will get our share. We'll fight for every investment. And Ashwini ji is a phenomenal minister, very humble, easy to access, very responsive. So with Anna there, it's very easy to get things done. అందుకే వైజాగ్ పక్కన ఏ పట్నం పెట్టమన్నాడు సిటీ. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు నామకరణం చేయాలని మేము డిసైడ్ చేసుకున్నాం. దట్స్ అవర్ థాట్ ప్రాసెస్. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు సందీప్ వల్లమనేని, నేను గుంటూరు నుంచి అండి. సో ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ ఇంజనీర్ ఇన్ సామ్సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సిన్స్ 2009. I am staying here with my wife and son. So I think this is a very specific question, but I thought of asking. Samsung Electronics and a huge company, so are you interacting or are you making a relationship so that earlier Micron వాళ్ళు packaging industry, I think Gujarat orea, they are setting it up there. So that was one of the first companies like that.
such a mega project there, and that's a huge undertaking. So Samsung to or SK Hynix to మనం plans చేస్తున్నాము. So I mean, it's a very direct question. I don't know if you can ask that. No, that's okay. In fact, that is the reason I'm here. I'm here because MOFA invited me to come. Apart from, of course, attracting investments, also to have a cultural immersion program. Because it's very important to understand the culture and the context with which all these companies come with. So, ఆ ఆలోచనతో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. Are we having conversation? Yes. But for me, it is not just about one company. Again, it goes back to the entire ecosystem. You understand this better than me. It's not that every component that goes into a mobile phone is manufactured by one company. So the supplier ecosystem. That is equally, if not more important for this entire ecosystem. So that's what we want to build on. And we want to do it very systematically. So you will see us engaging more and more. And we've done it in the past, right? That's how we got Kia to come to Andhra Pradesh. Kia is, the pace at which they built the plant was unheard of for Kia itself. 14 months from shovel to first car rollout, 14 months flat we did it. And now I think close to 9.7% of the global manufacturing capacity is from Andhra Pradesh. It's from Rayalaseema. So that is what we have built on, right? So we are able to today deliver on that speed of doing business, bro. So I believe that's what makes us different. So other states, while I compete on, talent, I'll compete on incentive. But what sets us apart is just the speed at which we are able to get things done. Recently, the data center ecosystem, the ArcelorMittal steel plant. Like this, we have been very aggressive. And now, even electronics manufacturing, ASIP and a company. So we're going very systematically building it out. So you'll see this conversation happening more and more. Shankar, Professor of Nanotechnology from Kadapa Ysjagan University. Here in the Brain Pool program, invited scientist at Konkuk University for 2 years. So thank you for giving us opportunities to interact with government is doing excellently for Quantum Valley and many other things. Quantum Valley is closer to our subject, that's why I'm highlighting. So in India, మన state it's ముందు ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ వచ్చి చూసేటప్పుడు హ్యూజ్ పాపులేషన్ ఇస్ దేర్. అని ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు, అకాడమిక్లో ఉన్నారు, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో చాలా మంది వర్క్ చేస్తున్నారు, విత్ ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ ఇంక్లూడింగ్ సిఓలో. మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఇండియన్ మన యూనివర్సిటీలో ఏమంటే రిక్రూట్మెంట్ లేకుండా చాలా మంది వచ్చేదానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అఫ్కోర్స్ నౌ అవర్ గవర్నమెంట్ హస్ టేకెన్ ఇనిషియేషన్ టు ఫిల్ సమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ పొజిషన్స్. అలాంగ్ విత్ ది పొజిషన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి. నేను కొరియా మాత్రం కాదు, దీనికి ముందు ఫ్రాన్స్లో, జపాన్లో అవన్నీ వర్క్ చేసిన తర్వాత మనకు కడపలో అపాయింట్మెంట్ దొరికింది డైరెక్ట్గా. ఓకే సార్. సో బట్ చాలా మంది ఎక్సలెంట్ పీపుల్ విత్ గుడ్ డ్రీమ్స్ ఉన్నారు మన స్టూడెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ రూరల్ స్టూడెంట్స్ కు నేర్పించేదానికి. బట్ 2 challenges ఆర్ దేర్, మీకు ఆల్రెడీ అక్కడ తెలుసుంటాయి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒక మేజర్ ఛాలెంజ్, అండ్ కరికులంలో ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ది ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము వర్క్ చేసే మెటీరియల్స్ వర్క్ చేస్తాము, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గ్యాస్ క్రోమటోగ్రఫీ అనుకుంటే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆడే ల్యాబ్లే ఉంటాయి. ఆ స్టూడెంట్ బ్యాచులర్ చేసేటప్పుడు హీ విల్ బి ఇన్ డెప్త్ ఇన్ దట్. సో నేను చదివేటప్పుడు అన్ని ఆల్వేస్ బ్లాక్ బోర్డ్ చూసింది. ఆఫ్టర్ దట్ నేను పోస్ట్ డాక్ వచ్చిన తర్వాత ఫ్రాన్స్లో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. సో ఆ విధంగా ఉంది సార్. ఇప్పుడు మన వాళ్ళకు మంచి అవకాశం కలిగించాలంటే ఇలాగ మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవ్వాలి సార్. ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఏమైనా స్పాన్సర్ చేసేదానికి కానీ అలాంటివి ఇవ్వాలి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మన సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీలో లాట్ ఆఫ్ ఎక్సలెంట్ పీపుల్స్ ఆర్ దేర్. వీళ్ళందరూ మనకు డ్రైన్ లాగా ఉన్నాయి, అఫ్కోర్స్ మీకు తెలుసు. బట్ దే లైక్ టు వర్క్ దట్. 2 things, not only recruitment, that is one part only, but providing the adequate infrastructure is important, sir. So please address this. Okay, sir. From Ysjagan University, Kadapa, sir. Gurugaru, మీరు చూస్తున్నారు రిక్రూట్మెంట్ ఎట్లా చేస్తున్నారు, పట్టుబట్టి చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు డిఎస్సి చూస్తారు, టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ 150. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్మెంట్ వీ జస్ట్ స్టార్టెడ్ ద డ్రైవ్ అండ్ చాలా సిస్టమేటిక్గా చేస్తున్నాం. వేర్ ఈవెన్ మార్కింగ్ జరుగుతుంది, దేర్ ఇస్ వైవా, సో డిస్కషన్ జరుగుతుంది, ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది. సో ఒక యూనివర్సిటీ ఒక రకంగా మార్క్ చేయొచ్చు, ఇంకో యూనివర్సిటీ ఇంకో రకంగా మార్క్ చేయొచ్చు. సో అది కూడా ఎట్లా
నార్మలైజ్ చేయాలి. వీఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ థరో ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఇప్పుడే చెప్పినట్లు వీఆర్ నౌ బిల్డింగ్ క్లస్టర్ సిస్టమ్ అండి. క్లస్టర్ సిస్టమ్లో ఏంటంటే ఒక క్లస్టర్లో ఒక ఎకో సిస్టమ్ బిల్డప్ చేస్తాం. సో వన్ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ గ్లాస్ సిటీ. From mine, silica, to the people who are going to manufacture the equipment that will make the glass, to the glass manufacturing, gas pipeline, the whole 9 yards. బట్ అక్కడతో ఆగట్లేదు నేను. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ కరికులంలో ఇప్పుడు లోకల్ ఐటీ అయి ఉండొచ్చు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అయి ఉండొచ్చు, బ్రింగింగ్ ఇన్ అ స్పెసిఫిక్ కోర్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ టెక్నాలజీ. దెన్ ఐ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ కంపెనీస్ దట్ విల్ సర్టిఫై దట్ గ్లాస్. గ్లాస్ తయారు చేస్తాం, ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ సర్టిఫికేషన్, ఇట్ రిక్వైర్స్ సర్టన్ టెస్ట్, సో ఆన్ సో ఫోర్త్. That we are doing. Fourth, what I'm doing is I'm working with companies to create rapid prototyping centers. So నేను చూసాను అనేక యూనివర్సిటీస్ ఇప్పుడు యూరోప్లో కానీ ఏషియాలో కానీ వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్ చేసి పెద్ద ఎత్తున ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ సెంటర్స్, సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ తయారు చేస్తాయి. ఆ ఎకో సిస్టమ్ కూడా మేము బిల్డప్ చేయాలి. సో ఆల్ దిస్ పుట్ టుగెదర్ విల్ మేక్ ఇట్ వైబ్రెంట్. సో ఐల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వీఆర్ నౌ బిల్డింగ్ దట్ అవుట్. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో వీఆర్ నౌ డూయింగ్ మెటీరియల్ సైన్సెస్. Because heavy beats and minerals is coming in శ్రీకాకుళం బెల్ట్. ఆ బెల్ట్లో వస్తుంది కనుక వాళ్ళకి సంబంధించిన మొత్తం ఎకో సిస్టమ్ అక్కడ బిల్డప్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ కరికులం రీవ్యాంపింగ్, టెస్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్, ద హోల్ 9 yards. సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. బట్ సి లెట్ us ఆల్సో యాక్సెప్ట్ వన్ రియాలిటీ. పాస్ట్లో వైస్ ఛాన్సలర్ రిక్రూట్మెంట్ ఎటో జరిగిందో మీకు తెలుసు. First time we have got one of the best people now, Andhra University Vice Chancellor from IIT. In fact, ఇప్పుడు ఎక్కువ పోటీ ఉంది because people are seeing that change. We have decided to keep politics outside the education system. It's a gate బయట రాజకీయాలు మాడతాం, గేట్ లోపల మటుకు విద్యనే, రీసెర్చ్ గురించి మాడదాం, ఫెలోషిప్స్ గురించి మాడదాం, నెక్స్ట్ లెవెల్ కటింగ్ ఎడ్జ్ వర్క్ గురించి మాడదాం అనేది we have taken a very firm stand as a government. So that I believe is the beginning of that change in higher education. That is, I think, a very bold decision that we took, and I believe it's just the beginning. We have to do definitely lot more. Our state is the first one, sir. No other state having such kind of recruitment in the vice chancellorship, sir. I truly believe we are the best in the country. No second thoughts about it. But saying that, as you rightly said, this is just the beginning. We have to invest more in higher education. We have to invest more in research. Today, if Korea is at this level, there's a lot of money that's gotten back into research, both from government and the private sector. So I want to bring the private sector also, and I want them to also drive research. There are pharma companies unnai, Vizaglo, medical devices manufacturing companies unnai. I'm telling all of them to fund. Like ArcelorMittal, Aditya is now funding the entire ITI program. Pradhan Mantri Garu has given an amazing program to revamp all our ITIs, 60,000 crores just for ITIs. But he wants industry partners, which is fantastic idea. So first of its kind in the country, Manave first chastunam with ArcelorMittal. So I'm telling industry to come. So I told the same thing in aqua industry. So I want to bring James Cook University from Australia, which is known for aqua. I'm asking the private sector to fund it. I'm saying you build a center of excellence because meeku benefit avutundi kada. So the tight integration between academia, research and the private sector across all sectors. IT to aqua to agriculture. So we are working with Reliance. Touch wood, we should get it done. Like how there's Indian School of Business, we want to create Indian School of Agriculture in Rayalaseema. So a lot of work on agriculture, a lot of research on horticulture, and how can we create, like we become the hub for food security for a lot of these smaller nations where they don't have land, and land is very precious. So that is a thought process that we are following as a state. So thank you. Along with this, when we take the industry collaborations as well, some of the administrative procedures are old only these days, sir. From the Gandhi period like that, some of the administrative process. For example, we want to buy an instrument. It's hectic. I'm sorry to say that sometimes as a faculty to submit a project proposal to the government of India, we have to cry, sir. Because to buy the equipment is a lot of projects. And by that way, why should we go for the project? Why should we go around the administrative building? Yeah. It's not nothing about bribe like that. Please don't take like that. The process is, there is no trust on the faculty. So once it is given, like that, it is good. How it is possible for the deemed universities, they are doing everything. Why not the government universities? So here also they have
So we need to revamp such kind of things. Now recruitment is important, infrastructure is important, and the system also we need to update it, sir. So by this way, definitely we can be the number one in the country, as our Honorable Chief Minister already planned as a sunrise state. So we are also working on sunlight only, sir, by using hydrogen production from Kadapa University here also. So we can come up as an Indian also, we can be proud Indians in the top state. Now please share a note on this. My number is Taru. EDB team is, raise your hands please. Yeah. So EDB team is here. Just give the details. We would love to take the feedback. Already I have started doing higher reforms. I don't know whether you are following. Commissioner Higher Education has been created, who will only focus on administration, streamlining all this part, while academics will remain with APSHI. Earlier APSHI started doing everything, academics, administration. I said it does not work. I want them to purely focus on academics, purely focus on research, purely focus on industry collaborations, while the administrative portion, the state level part is done with an IAS officer at a commissioner rank. So that bifurcation is already done in Andhra. We are one of the very few states to do it. We have done it already. It's a major reform we have done. Ikrunchi we want to move forward. Yeah? But please share this feedback. I'll take it up very seriously. Thank you, ma'am. Jai Hind. How are you, sir? Great. Sir, నా పేరు బాలా, నేను మీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మంగళగిరి నుంచి మాస్టర్స్ వచ్చాను. Sir, it's a great honor. Korea, మీరు నాకు కోసం వచ్చినట్టుంది. It's a pleasure. And it's great, like మీరు already IT, pharma, aqua, marine వీటన్నిటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. But we people like the young generation, we are also much concerned about the beauty, right? So Korea is the land of beauty and wellness. And Malanti young generation, we have come with some startup ideas into the beauty tech and wellness tech, but not like the so-called stores that are already started in Mumbai and the other parts. Mana Andhralo AI ఎలా అయితే ఉందో సేమ్ AI కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి అడ్వాన్స్డ్ AI తో బ్యూటీ టెక్ అండ్ వెల్నెస్ టెక్ తీసుకురావాలన్న ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి. So for that kind of things, do you have any opportunities through APNRT or maybe any MSME programs? Because we have the crude ideas, but we need financial and technical support for that. If you could guide us in, regarding that, it would be really grateful to bring more entrepreneurs in even this sector. And I think like Andhra Pradesh will not only be the hub for IT and marine, etc., but also it will be the hub of global beauty to India from Andhra. But to answer your question, Ratan Tata Innovation Hub is your port of call. So it's based out of Amravati. It has nodes. It has 5 nodes across different parts of the state. It is headed by a very young IAS officer. Datri Garu is coordinating the entire program. Bhaskar Garu is also here. So that will be a single port of call. So they will evaluate your proposal. They will link you up with the entire ecosystem of mentoring. They have crash programs to help you build a proposal, pitch, preparation. So all that effort we are doing, because Gaurav Mukhyamantri garu emanadante one family, one entrepreneur. And once ఆయన మాడతో మొదలు పెడితే వదిలిపెట్టరు ఆయన చెప్తే అయిపోవాలి. ఈజ్ అ విజనరీ. సో దాంట్లో ఏంటంటే మాకు ఆ పుష్ కూడా ఉంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి. అండ్ వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో ఫర్ దిస్ స్పెసిఫిక్లీ. సో లాట్ మోర్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ హ్యాపెనింగ్. So Ratan Tata Innovation Hub will be a single port of call. Yeah. Thank you, sir. Thank you, ma. మంగళగిరి నియోజకవర్గం నా పరువు కాపాడింది తల్లి. ఎందుకంటే 2019 నుంచి 24 వరకు అనేక అవమానాలు ఎదుర్కొన్నాయి ఓడిపోయిన తర్వాత. బట్ నేను ప్రజలను అడిగింది, నేను ఏ మెజారిటీ అయితే ఓడిపోయానో దాని పక్కన ఒక 0 పెట్టి గెలిపించమన్నా. అది 53,000 అయ్యేది, 91,000 మెజారిటీ గెలిపించారు. ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు బాధ్యత కూడా పెరిగింది తల్లి. ఇప్పుడు నాకేంటంటే నియోజకవర్గం చూస్తే బాధ్యత ఎంత పెరిగిందంటే ఏ చిన్న ఇష్యూ అయినా చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాం. 91,000 అయిన తర్వాత అంటే ఒక ఆశ ఎంత ఉంది, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏ లెవెల్లో ఉందని. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్యాచ్ అప్. I won't say I've done it yet, but my job is to catch up. Namaskaram Lokesh garu. First of all, I would like to thank you for taking this much time, because you landed just 1.5 years back. But మీరు ఆ టైం ఇచ్చి మాతో ఈ ఇంటరాక్షన్కి ఆన్ ఆల్ మా అందరి తరఫున మీకు పెద్ద థ్యాంక్స్. మై క్వశ్చన్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ షార్ట్. మన స్టేట్లో ఆంధ్రాలో
ఒక్కటే ప్రస్తుతానికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియా సౌత్ ఇండియాలో మనకి బయో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బయో ఫార్మస్యూటికల్ హబ్ ఎక్కువ మనకి నార్త్ తో పోలిస్తే ఎదర్ ఇట్ ఇస్ బెంగళూరు ఆర్ హైదరాబాద్ ఆర్ పూణే. సో మన స్టేట్ అలాంటి డైలాగ్ డిస్కషన్ ఆర్ ప్లానింగ్ ఏమన్నా స్టార్ట్ చేసిందా? we know that we have a pharma hub in Vizag, but mostly end-to-end vaccine manufacturing plant అనేది లేదు మనకి. So after COVID they have seen how important it is to have a vaccine manufacturing plant. అలాంటి డైలాగ్ ఏమన్నా డిస్కషన్ ఏమన్నా ఒక వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ ఏదైనా క్రియేట్ చేయడానికి ఏదైనా డిస్కషన్ ఆర్ ప్లానింగ్ ఏదైనా ఉందా? My second question, after hearing Shankar Garu, I am Vasu. I work as a research scientist in International Vaccine Institute in Seoul. So, ikkada name chusindi ante from middle school onwards, manaki school excursions vastayi. Kids will come to different platforms of education. So, వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్పోజర్ ఇస్తారు, రైట్? ఇట్ కెన్ బి an IT, it can be a science, or it can be semiconductor, electronics. వాళ్ళు ఓవరాల్ గా కిడ్స్ ని ఒక క్యాంపింగ్ లాగా ఒక పిక్నిక్ లాగా తీసుకొస్తారు, వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వడానికి. ఇలాంటిది ఒక ఫీల్డ్ ఉంది, మీరు చూస్ చేసుకోండి. సో ఐ హావ్ సీన్ దట్ ఇన్ మై ఇన్స్టిట్యూట్, కిడ్స్ కమింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ దట్ వీ నెవర్ హ్యాడ్ ఎ ఛాన్స్. సో అలాంటి ప్లానింగ్ ఏమన్నా స్టార్ట్ చేస్తే మన కిడ్స్ కి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ కింద ఉంటారని. థ్యాంక్ యూ. On vaccine, I mean, honestly, as an Indian, all of us should be proud because we are one of the very few countries, I think, single-digit countries that found a vaccine for COVID. And the proud moment is it happens to be a Telugu and it happens to be from Hyderabad and happens to be from Genome Valley, started by Chandrababu Naidu garu. So I think we have a lot to be, I mean, the company has made us proud. Bharat Biotech has really made Indians proud. So saying that, is that a focus area? Yes. Are we able to make any breakthroughs yet? No. ఎందుకంటే ఇండియన్ కంపెనీస్ చాలా 5 years వ్యాక్యూమ్లో ఇతర రాష్ట్రాల్లో పెట్టుబడి పెట్టింది, ఇంక్లూడింగ్ ఒరిస్సా, అండ్ ఐ నో క్వైట్ అ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్. సో వీల్ హ్యావ్ టు నౌ రీవర్క్, బిల్డ్ దట్ ఎంటైర్ ఎకోసిస్టమ్ ఆల్ ఓవర్ అగైన్. సో దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్. సెకండ్ పార్ట్, ఎస్, గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఎకోసిస్టమ్, ఒకసారి ఐల్ గివ్ యూ అ ఫ్యూ నంబర్స్. This year, about 106,000 students so far have moved from private schools to government schools this year alone. So I'm thinking by end of this, August nunchi numbers stabilize typically. I'm expecting I'll have close to about 33.5 to 34 lakh students in the government school. That's big number. And this is across 43,000 schools, both primary school, secondary and BIE, Board of Intermediate. So saying that Maakenante, we want to create that level of exposure. We are using technology to the greater degree to give that exposure. We are using science centers to provide more exposure to that. And that's something we'll continue to do as a state, no second thoughts about it. But what I'm very particularly proud of, and all of you should, I mean, I don't know whether you followed the news, we just launched the Three City International University, which is first of its kind in the country, where it's called the LEG, Learn, Earn and Graduate. So you join, you can actually start, you learn and you earn on the job. So you have to work 9 months out of a year. Then you come back to the classroom 3 months. We are one of the very first states to do it, if not first in the entire region. So atla on the job, more of exposure, more of meaningful, hands-on learning is what we want to really focus on. Yes, I have to do greater exposure visits, no second thought about it. But at my scale, I have a challenge. I should use technology better. So life skills. So balancing budget. ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లలకి ఇంట్లో మనం ఎట్లా బడ్జెట్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తాం చాలామందికి తెలియదు. ఎంతసేపు నాన్న నాకు ఇది కావాలి అది కావాలని అడుగుతారు తప్ప దే డోంట్ నో వాట్ ఇట్ మీన్స్. వీఆర్ టేకింగ్ దట్ అప్ ఇన్ 6th class. వ్యవసాయం అంటే ఏంటి, పెట్టుబడి ఎంత అవుతుంది, అకాల వర్షాల్లో పడితే ఏంటి, కరువు వస్తే ఏంటి, పిల్లలకి అర్థమయ్యే విధంగా ఆ ఎక్స్పోజర్ కల్పిస్తాం. అట్లా వీ వాంట్ టు డూ ఫ్యూ మోర్ మాడ్యూల్స్ టు సార్ట్ ఆఫ్ క్రియేట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పోజర్. థ్యాంక్ యూ. I just was resonating so much with your speech because I was born in 1987 and near Putnapur, Hyderabad was a big town. And I saw Hyderabad, becoming this metropolis, right? And in that process, I was searching for my identity, నేను ఏం చేయాలి ఫ్యూచర్లో.
and that the IT boom was something that really inspired me to get into this sector, and now I'm here. So that is one part of the identity. The other is Rosna Korea lo, like my Korean neighbors, so when they ask where are you from, mostly andaru Delhi or Chennai అని అడుగుతారు, బట్ ఆంధ్ర అంటే చాలా మంది తెలియదు. దెన్ ఐ షో ఓకే ఇది కియా ఫ్యాక్టరీ అని ఫోటో చూపిస్తే then they instantly recognize, oh, ఇంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఉంది అనేసి. So again, thanks for building that identity for us here. I saw this point on $2.4 trillion economy vision, right? And based on my research on Gemini, it shows $220 billion today. So you're talking about like 10 to 12x growth in the next 20 years. And I know like AI, Quantum Valley, these are there, but what are the other like 2 or 3 big items that you're looking at where at an individual level, if I had to make a contribution, an investment or something, what is it that, for someone like an individual or an MSME that we can contribute? So, yeah. Very, very good question, Amma. Is MSME a focus and priority area? Absolutely. Andake we have a separate minister. Kondapalli Srinivas is heading MSME, and he's a very young minister. He's an NRA who came back and became a minister. Andake NRA affairs kuda ayanke pettamu. Saying that maakenante ipudu focus is on multiple sectors. So honestly, I don't believe one sector will make you $2.4 trillion economy in current ecosystem. So starting, if you start from North Andhra, right? Chemical, pharma, medical devices manufacturing, IT/GCC, data center ecosystem. Then we have aqua, shipbuilding is a focus area. Port-led economy anyway will be a focus area. Then as you come south, doing green molecules, so taking renewable energy, cracking molecules, doing green ammonia. So all the way to aqua, which we just discussed, to quantum, which you just raised, to compressed biogas, Napier grass to gas is a thrust area. Minerals is a big focus area, beach sand minerals, monazite, all this becomes very, very critical for us. Hospitality, we want to create 50,000 keys. We are at about 9,000 keys, room keys. Then we have areas like air conditioning, renewable energy, which like windmills, automotive, Hero Motors, Isuzu, Kia, of course. So that is one whole cluster. Ingot wafer manufacturing, solar cell, kavalsini. Battery energy storage systems is one focus area. Defense is huge. I don't know whether you've been following the news. Serious investments are happening in defense in Andhra. From ordnance to advanced multi-combat aircraft, AMCA project. It's stealth fighter jet, indigenous, going to be built by a very large company. Puttaparthilo, 600 acres given to Government of India in 37 days. We took 0 rupees from Government of India. 600 acres ichesam. Aa speed lo veltunam. So defense is a big focus area. Drone ecosystem is a big focus area for us. Food processing is very, very big. Horticulture mission మీరు ఫాలో అయ్యారా? గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 1 lakh crores తో చేస్తారు. మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ గివింగ్ అండర్ పూర్వోదయ 40,000 crores, ప్రైవేట్ సెక్టర్ విల్ గివ్ 60,000 crores, మ్యాచింగ్ దట్ ఫ్రమ్ రీసెర్చ్. సో ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ టు ఎక్స్పోర్ట్ different commodities. Like mango is a great example. Mana variants ఎంత ఇంపార్టెంట్, why can't we grow Japanese variants? నేను మొన్న రైతుని కలిసా, హీస్ గ్రోయింగ్ యాపిల్స్ ఇన్ రాయలసీమ. కడుపులోకి రైతుని కలిసా, హీస్ డన్ 0 budget న్యాచురల్ ఫార్మింగ్, అమేజింగ్ మోడల్, రైట్? Miyazaki mangoes in Andhra, right? In fact, I went to that farm in my Padayatra. So నేను చూశాను, నేను కల్లారా చూశాను కూడా. నాకు అందుకే I have a lot of connection to that area. So that is the opportunity in Andhra. So I truly believe it's not going to be one sector, one company that's going to make us $2.4 trillion economy. But it's all of us sitting here. It's every Telugu person across the globe who's going to play a very, very important role in getting us there. So this will open opportunities across board. Airports, nunchi, from taxis to black cars to hospitality to conventions. Everything is opening up. And I just saw the raw energy. Like when we did Andhra Premier League in final in Mangalgiri, on a Tuesday night, there were 30,000 people in the stadium. I was like zapped. నేను ఊహించలే అంతమంది వస్తాను. So there is ability to consume.
this kind of product, if I may. So the economy is there, and Andhra has been growing. We are growing at about now 13%. We need to grow at about 15 to 17% to achieve the 2047 goal, and we'll do it. But for all of you here, we are firing across sectors, across focus areas. Meek interest enti. In state, we have something called Economic Development Board. Single port of call. There is a team there. Shanmon Garu is stepped out, but Bhaskar ji is here. His entire team, EDB's team is here. They're very focused on it. They are nurturing projects, and I review it once every 2 weeks because I'm the chair of creating jobs. So we are actually very focused on it. So MSME to the large investments like $20 billion single investment. All are getting tracked, all are very focused. Collectors are sensitized to ground your projects. So I believe Andhra has one of the highest conversion rates, grounding rates, and we intend to continue this. So, I know it's a very long answer to a very short question, but I think it's very important that you understand. And make ardham alvi em chestunam ela chestunam. Chala systematic వెళ్తున్నాం in building clusters. Because clusters వచ్చే tight integration వస్తేనే they can thrive. Otherwise one company here, one company there. See, just because I'm an MLA from Mangalagiri, I can't bring one electronics company put it in Mangalagiri. That company will survive maybe 10 years, but after that they will definitely collapse because there's no ecosystem around them. Then they have to get some product from Chennai or Rayalaseema just to finish the product. How is it going to work? So like Mangalagiri, I'm very clear. I want to be the hub of gems and jewelry because మాకు స్వర్ణకారులు ఎక్కువ ఉన్నారు మంగళగిరిలో. మంగళగిరి టౌన్లో స్వర్ణకారులు ఎక్కువ. So I have now pooled land 75 acres just to focus on gems and jewelry, where I want to get into manufacturing eventually of lab grown diamonds, all the way to design, to modern retailing, the whole 9 years we want to do in that. So if I pick a sector, we stay at. So that's been our approach. Thank you. So నా పేరు సుశ్రుత అండి. స్పందన నా వైఫ్ మా సన్ సమ్ 20 years నుంచి ఇక్కడ. సో దీని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి, మీ కామెంట్ ఏంటి? సో హౌ యూ ఫీల్ దిస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ తెలుగు డ్రైవర్స్ ఫర్ ఆన్ సండే. సో వెల్కమింగ్ యూ అండ్ మీరు ఇక్కడ వచ్చి కొరియాలో ఫస్ట్ చేసింది ఏంటి? కానీ స్నానం చేసి ఇక్కడికి వచ్చా. None of you gave me any time. I had bath, then I met sir and we exchanged notes and I am here. And I am here actually on the invitation of the Korean government. So they were very clear that at least 5 days మీరు ఉండాలని. సో మిమ్మల్ని అందరూ చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైందంటే బాధ్యత పెరిగింది. Because all of you have great expectations, aspirations. మన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు and I were driving back from Bhogapuram school. And sir మాట అన్నారు which really stuck with me. He said, తెలుగులో entrepreneurial spirit ఉంది. That fire in the belly naturally is there, Lokesh. అది మామూలుగా ఎంత తోమినా ఇంకా మీ అంత స్పీడ్ రాలేకపోతున్నారు. వాట్ ఆర్ యువర్ సజెషన్స్ అని సార్ అడిగారు. ఇన్నెట్లీ ఆ స్పిరిట్ ఉంది మనలో. సో యాజ్ అ గవర్నమెంట్ నేను చేయాల్సింది ఫెసిలిటేషన్. I should just try and make this as smooth as possible. See, with all fairness, no government on this planet is perfect. I'm not claiming we are perfect by any means. But as a government, we are willing to hear, we are willing to learn, we are willing to improve. That is the approach that we are taking as a government. So, honestly, I think it's great responsibility, and I'm sure all of you have great expectations on the leadership of the party and NDA in Andhra Pradesh. And చేయాల్సిన ఇంకా చాలా ఉంది. అన్నీ చేసామని అనట్లేదు, ఏం చేయలేదని కూడా నేను అనట్లేదు. I think 2 years we made an impact, we've gotten a lot of investments, but I believe this is just the beginning. But ఇక్కడున్న అందరినీ కూడా కోరేది, one thing all of us have to realize is continuity of government is very important. See, 3 terms of the Honorable Prime Minister has given us so much stability to India, to Bharat. Look what is happening in other countries, like UK. How many Prime Ministers got changed? So what this creates is a lot of policy instability. Look at Gujarat. Same Bharatiya Janata Party consistently coming. Their contribution to India's GDP has improved by almost, if I'm right, 200 basis points. 2%. That's huge. Look at Orissa. Naveen Babu, Monatwar Kunde. Continues. They've really moved fast on minerals and sports. They've done exceptionally well. So I think it's important we appreciate, understand that. And all of you are also big influencers. Because meer intik phone chesi meer chepte aa weight వేరు. People look up to you.
So my only ask is spread the message, look at the good we are doing, give feedback on areas we can improve. There will always be areas that we can improve. Let us be very honest. నేను దేవుడు కాదు, నేను మనిషిని. 10 నిర్ణయాల్లో 3 తప్పు అవుతాయి. అగైన్ రిపీటింగ్, 10 నిర్ణయాలు తీసుకుంటే 3 తప్పు అవుతాయి. అది సరిదిద్దుకునే కూడా సిద్ధంగా ఉంది ప్రభుత్వం. దట్ ఈస్ ద అప్రోచ్ దట్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యాస్. సో నో సెకండ్ థాట్స్ అబౌట్ ఇట్. సో వీఆర్ ఆల్వేస్ వెరీ గ్రౌండెడ్. వీఆర్ విల్లింగ్ టు లిసన్. సో డూ షేర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దెర్ ఈస్ NRT అండ్ విల్ మేక్ ఇట్ లాట్ మోర్ రొబస్ట్ యాజ్ వి గో. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు, ప్రభుత్వాలు మారే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే స్ట్రెంథెన్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ బలహీనపడుతుంది, స్ట్రెంథెన్ చేస్తున్నాం, బలహీనపడుతుంది. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ అప్రోచ్ వీ బీన్ టేకింగ్. సో ఐ రియలీ థ్యాంక్ యూ. ఇట్స్ సండే, ఐ నో, సండే ఈవినింగ్. రేపు అందరూ పొద్దున 4 లేసి మళ్ళీ అందరూ ఆఫీస్కి పరిగెత్తాలి. I was in the same shoes between 2004 and 2006 when I worked in Washington DC. So Monday blues antam kada. So I went through it. Na professional Monday ledu, Sunday ledu. Every day is a working day. That's all I know.